Halo bro, jumpa lagi dengan Aris Arfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mesin yang sering disarangin tikus dan sering juga kabel-kabel sering digigitin. Saya akan mencuci dan menghilangkan baunya atau tainya. Sebab gini bro, kalau tainya masih ada di situ, otomatis dia akan kembali lagi bro. Jadi kita harus cuci dulu bro. Soal tai harus bersih, sebersih-bersihnya. Pertama-tama bro, kita cari plastik untuk membungkus ini bro. Penting banget ini bro, jangan sampai kena air bro. Dulu di dalam ini banyak tainya bro, saya usahain biar bersih, saya bingung bro. Saya kasih apa aja itu masih aja buat sarang tikus. Akhirnya saya cuci bro. Simak dulu aja ya bro, biar nggak ketinggalan video-videonya dan langkah-langkahnya. Nah, ini yang paling penting bro, dalam pencucian harus ditutup rapat-rapat biar nggak kena air CVT-nya. Nah, simak ya bro. Filter juga bro.
Terakhir kali bro, saya kasih kamper setelah saya cuci, biar baunya menyelengat. Kamper WC lah ya bro, jangan kamper baju. Kalau kamper baju kurang begitu menyengat. Dan ada lagi bro, saya kasih lada hitam yang kayak gantung-gantungan tadi di video pertama. Nah itu bro. Terima kasih bro sudah menonton video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bro. Matur suwun.